tal a todos los seguidores de Pasión por la Hípica? Llegamos a la Breeders' Cup en su edición número 40. A continuación vamos a ver el resumen. ¿Quiénes fueron los 14 ganadores? They're off in the juvenile turf sprint. And there goes Crimson Advocate from the inside, right out for the lead. Tiger Bell, Big Ebbs, and Slider going right with them, and No Name Mets will sit back and run along in fifth early on. Then Committee of 1/6 on the outside. Slider is after that. They're into the stretch, and it is Crimson Advocate on the inside, and Big Ebbs right up alongside. Nose to nose, Big Ebbs takes the lead. Big Ebbs has taken charge. Crimson Advocate back into second. Late run from Starlust, and on the far outside, Valiant Force. Here's the wire. Big Ebbs. He did it today. And that was Valiant Force in second, followed by Starlust and No Name X. They're off in the juvenile fillies. Not a good start for Chatalis, who's been left at the rear of the field, and Tamara goes right to the front. Right Work has speed, just FYI to the outside, away running in third. Jody's Pride now rallying up the rail, taking fourth as they make their way into the turn. So Tamara will be the pace setter here, just FYI running second. Candide is coming 5 wide, and they're into the stretch, just FYI. Tamara to the inside, now has given way. It is just FYI in front from Jody's Pride, and Candide on the outside. Tamara is back to fourth, just FYI, Jody's Pride, and on the outside, Candide, here is the wire, just FYI, she's a champ. Terminando, felicidades, qué victoria en esta Breeders' Cup. Sí, fíjate, de verdad que bastante contento. La llevo Joseph ha respondido de una forma que nosotros siempre esperábamos de ella. No llevo que de verdad que lo hace todo excepcional en las mañanas. Y fíjate, hoy era la primera vez yendo a las 2 curvas. El puesto de partida era un puesto de verdad que bastante terrible para un animal que tiene que girar 2 curvas por primera vez. Pero fíjate, yo creo que ella demostró ser la mejor yegua de la carrera y así logramos la victoria. Dejaste correr a la favorita, la buscaste ahí en la última curva, pasaste al derecho, pero al final un poco merma ella. Se te viene el segundo y el tercero ahí. Sí, fíjate, yo creo que porque también tuve que utilizar un poquito y perdí un poquito de terreno en la primera curva, y ya después también cuando la llamo a correr ella me responde. Yo creo que después, una vez que se siente un poquito sola, como que no encontraba qué hacer, pero fíjate, los caballos que me llegaron nunca, después cuando seguimos galopando después de la meta, nunca me gustaron alcanzar. Cuando la llevó lo sintió, la llevó volvió a arrancar como nada. All in line, they're off in the Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf. Flattery broke well on the inside, Buku up and on the pace, and then from the outside, here comes Galabrand, who is joined quickly by, on the outside, Dreamfire. And now Dreamfire for the top of the stretch. On the outside is Hard to Justify. In second as they straighten away for the stretch drive. Austere has closed the gap. Porta Fortuna comes from between horses. Then to the outside, it is She Feels Pretty. And here, Hard to Justify. And She Feels Pretty down to these two. Hard to Justify has won it. She Feels Pretty or Porta Fortuna start. They're off in the Breeders' Cup Juvenile and General Partner. And the best start and goes out to the front. And then it's Fierceness away running in second. Wind Me Up is third. A little bit hard to handle there as Prince of Monaco just headstrong a bit as they make their way into that turn. Muth outside of horses there with Timberlake running in between those two. Into third, and they're into the stretch. And it's Fierceness and Muth, the two of them turning for home with Fierceness in front. Fierceness is opened up here to a 2-length lead. Muth is second, then Timberlake down the outside, but it is going to be Fierceness and John Velasquez. Oh, they're running away. Fierceness, a powerhouse win. Johnny, bueno, nuevamente felicitaciones, qué triunfo en la Breeders' Cup Juvenil. Una carrera que era muy dura, habían buenos corredores, sorprendió al público en general, no sé si a ti, de la forma, la contundencia que gana. Bueno, te puedo decir que este caballo ganó bien, es impresionante en Saratoga. De verdad que la pregunta fue que por qué corrió tan mal en la pista mojada en Áquedo. De verdad que no se sabe, se portó mal en el arrancador y parece que no le gusta la pista. Vino y trabajó después, yo lo trabajé, trabajó muy bueno en Kinlan y de verdad que así mismo corrió de la manera que trabajó en la mañana. ¿Te sorprendió sí la forma que ganó o
de verdad que esto es una carrera, como tú estás diciendo, buenísima. Muchísimos caballos que se veían que se... Yo creo pero de la manera que él ganó la primera vez fue bien impresionante y la repitió hoy. Y de verdad que estoy bien contento que yo estuve en esa posición. En lo personal, yo hace rato que no veía una juvenil con tanto buen caballo. Así mismo es, hace rato que no se veía con tantos que estaban bien cerrada la carrera y de la manera que él ganó, ¿verdad? Que fue impresionante, sí. Start. They're off in the juvenile turf. And My Boy Prince breaks sharply and goes immediately to the front with pressure from Air Recruit from the rail. And these two, they are going quickly. Stay Hot is right behind them. Unquestionable finds a cozy spot for wide with Carson's run. And they're into the stretch. Air Recruit on the inside. My Boy Prince right alongside. They're still going at it. Unquestionable now moves up alongside of them. Mountain Bear is putting it a bit down the center. Unquestionable has taken the lead. Mountain Bear is closing in. Unquestionable has it. Unquestionable has won from stablemate Mountain Bear. Y ya llegamos al día sábado de Breeders' Cup, las carreras de los maduros. Esta presentación llega siempre por una gentileza de el Stud Liguria, el Stud Coque, el Stud John de Lion Racing Stable, además de el Stud Maestranza y Orange Travel Assist. Vamos con el día sábado de las Breeders' Cup. They're off in the dirt mile. Cody's Wish came out fine. Skippy Longstocking sent hard for the front. National Treasure too. And Zozos is not going to go with them. He'll sit back and run in third position. Then comes Cheryl's B to the outside. Charge it is next. Stage Raider and up into third. And they're into the stretch. And it's National Treasure still there. Cody's Wish in between horses. Now up into second. On the outside, it's Skippy Longstocking. Here comes Cody's Wish alongside of National Treasure. Cody's Wish takes the lead. Cody's Wish and National Treasure coming down to the line. Fighting back National Treasure. Oh, Cody's Wish. Cody's Wish. I think he won it by a nose on the wire over National Treasure. Thank you, Cody. And thank you, Cody's Wish. Junior, bueno, siempre es esperable que cuando se gana con este caballo un montón de entrevistas, un montón de felicitaciones, pero ¿qué más podemos decir de este gran caballo, de este maravilloso momento que te toca a ti vivir en lo personal? Fíjate, de verdad que inexplicable. Si trato de buscar las palabras, de verdad que no las hay. Una experiencia totalmente diferente en montar este ejemplar y fíjate, de verdad que bastante agradecido a Dios por la oportunidad, al equipo Godolphin, a Billy Mo por darme el chance de montar este ejemplar y fíjate, de verdad que es algo único que siempre lo recordaré. Un caballo que además te dio tu primera Breeders' Cup, que te da este apoyo de la gente, lo mismo de Cody, una linda historia. Pero si el caballo fuera tuyo, Junior, ¿qué harías ahora en este momento con él? Si fuera tuyo. Quizás haría lo mismo que van a hacer con él, que sí. Yo creo que ya no tiene nada que demostrar, ya ha ganado 2 Breeders' Cup, que haga su nuevo rol de padrillo, yo también haría lo mismo. Un retiro maravilloso para él, despidiéndose con una victoria como se merecía. Y hablando de la carrera, el caballo siempre no tiene un buen salto, pero tampoco tú lo puedes apurar porque es un caballo grande que le cuesta, pero ya en la media milla él pide. Sí, así como tú dices, un caballo que hoy salió mejor que muchas otras oportunidades, pero igualito necesita unos 5 o 6 pasos para él agarrar el ritmo de carrera y ya después tú no lo puedes apurar porque es un caballo que se puede arrancar temprano en la carrera y tú no quieres eso, pero fíjate, ya en la media milla ya él mismo ya me había dejado saber que ya estaba listo y fíjate, desde ahí empezamos poco a poco a avanzar y llegamos, como quien dice, a la meta en forma ganadora. They're off in the filly and mare turf. An Italian came out well from the inside and immediately will take the early lead. And Fev Rover is away running in second position as they cross over the main track. State Occasion is there on the outside. Then Lumiere Rock, Moira, and Warm Heart takes her spot down outside. Fev Rover is right there in contention. Nothing yet from Inspiral. She's going to weave to the outside. She still has 6 lengths to gain. An Italian to catch. Warm Heart ranges up alongside of her and goes on by. Here comes Inspiral and Moira. Here comes Inspiral after Warm Heart. Inspiral! And Frankie Nattori timed it right. Warm Heart was next. Moira and Win Maryland. They're off in the Breeders' Cup Filly and Mare Sprint, and Goodnight Olive had a great start from the inside. She's going to go immediately to the early lead. Society and Ugiri are right up alongside with Ida, and now Rad Ortiz Jr. will take Goodnight Olive back, and Ugiri is fourth.
then clearly unhinged and Three Witches. They're into the stretch and Rod Ortiz Jr. says, let's go to Goodnight Olive, and they are opening up with every stride. Ugiri has moved up into second on the outside, running a big one at a good price, but there's no doubt about the winner. Goodnight Olive is a champion again. Ugiri was second, Three Witches was third, then Society. Bueno, qué victoria de Goodnight Olive. Saludos a todos. De verdad que sí, la yegua pues lo volvió a hacer. Una cosa que no es fácil, volver a ganar back to back esta carrera y bueno, ¿qué les puedo decir? Ella lo hizo todo, lo hizo ver fácil. Creo que hizo todo lo que yo le pregunté. El desarrollo de la carrera, cuando entraste al derecho, venías con bastante yegua. Sí, venía esperando el momento de hacerla correr. Me puso cerca temprano. Antes de llegar a los 400 metros ya estaba, yo creo que haciendo la delantera de una manera muy fácil. Bueno, they're off in the Breeders' Cup Mile. And Win Carnelian is sent out of there to take the lead. The Japanese runner to the front. Away running in second position. Astronomer is out third on the outside. And then it's Casa Creed, Cheryl Spite, Gina Romantica between horses. Songline, 4 deep as they make their way into that first turn. Oh, and make a run, and here she comes as she swings up on the outside. Then Astronomer, Cheryl Spite is coming on. Casa Creed rolling down the center of the course. Master of the Seas trying to get into it late. Maj in front, Casa Creed on the outside. Master of the Seas closing with a rush. Here's the wire. Oh, the Godolphins were noses apart. They're off in the Breeders' Cup Turf Sprint. Living the Dream bounces out quickly. Roses for Deborah, Jasper Crone, Beer Can Man, and Motorius all right there early on. Then it's No Balls, Caravel, and down on the end. Roses for Deborah and No Balls, and they're into the stretch, and it's Living the Dream. Coming into the final furlong in front. No Balls is rallying up the rail. Barzak is there on the outside. Big Invasion is getting going. No Balls has taken the lead. Big Invasion into second. Here's the wire. No Balls in the Breeders' Cup Turf Sprint. Felicitaciones, qué victoria. Bien agradecido con Dios y con la fanaticada y con los trainers y con el dueño porque me dieron la oportunidad de montar este ejemplar que me gustaba mucho y ya como lo conozco y he ganado con él, tenía mucha confianza en el caballo. Gerardo, en lo personal, este año el Ohio Derby estuvimos allá con Two Fields y ahora esta Breeders' Cup. Bueno, como vuelvo y le repito, estoy bien agradecido con el trainer y con el dueño por la oportunidad que me están brindando. ¿El desarrollo de la carrera, Gerardo? Había mucha velocidad y como el trainer me estuvo diciendo que me le sentara detrás de la velocidad y bueno, me salió la carrera como habían estudiado la carrera. Boat Beach comes flying out of the gate and takes the early lead. With Gun Hideaway running in second, Nakatomi closing through on the inside, now grabs that second spot. And then it's Hoist the Gold, The Chosen Brawn, and Dr. Shivel at the rail. 5 seconds, and they're into the stretch. Speedboat Beach the leader. Gunite on the outside, Elite Power coming down the center. Nakatomi is fourth, then The Chosen Brawn. Elite Power to the front. At the 16th pole, Gunite is second, but Elite Power does it again in the Breeders' Cup Sprint. Gunite second best today. They're off in the distaff. Good start for Idiomatic, randomized on the outside, flashing early foot, Hoosier Philly from the rail, it's these 3 out for the lead, and then comes Adair Manor and Search Results on the outside. 2.5, they're into the stretch, and Idiomatic now is right alongside, and Search Results continues to put in a strong bid. Clariere is coming on, Adair Manor is there, Desert Dawn and La Davida on the outside, it's a wide open distaff, Idiomatic has taken the lead, Clariere trying to squeeze through, but it's going to be Idiomatic to win. Idiomatic did it. Ludavita was closing late. She was in a photo. They're off in the Breeders' Cup Turf. And Broom was slow to begin. He's at the back of the pack early. Mostadaf is fast, and there goes Adamo to the outside. Adamo is joined quickly by Balladeer now, and Balladeer takes up the running early and opens up the lead by 2. Adamo is running in second position. Mostadaf is third. King of Steel moving early now. He's only 5 lengths off the lead in the initial stages. And then it's up to the mark. After that slow start, Broom is going by horses on the far outside. Rodin got Brew on the inside. A dream run for Auguste Rodin. Up
to the mark, takes him on with a furlong to run, and then comes Shahryar, but a Goose Rodan under a perfect ride from Ryan Moore will win the Breeders' Cup Turf. Up to the mark was second, Shahryar was third, and Gold Phoenix came on for fourth. Ready for the start. They're off in the 40th Breeders' Cup Classic. And Arabian Night storms out of the gate. Saudi Crown couldn't get to the front as Arabian Night immediately comes to the inside and will grab the front end as they race by us for the first time. Saudi Crown is forced to go to the outside. Dermis Otagake is next. White Amario is fourth. And then it's Zandon alongside of Proxy, 5 lengths off the lead. Ushpa Tesoro is beginning to move on the outside, but work to do as White Amario and Arabian Night turn for home together in the Breeders' Cup Classic. White Up Barrio has taken the lead. Arabian Night gives way. Dermis Otagake and Ushpa Tesoro are trying to close the gap, but it is White Up Barrio and Brad Ortiz, and they have won the Breeders' Cup Classic over Dermis Otagake. Proxy came late, was in a photo for third with Arabian Night in 2:02.87 seconds. It's White Up Barrio. Felicitaciones, qué victoria, no sé qué más te puedo decir de la tremenda victoria, la tremenda monta de Guaya Barrio. Bueno, en verdad que nos salió todo como esperamos, hubo buen paso en la carrera, los dos caballos que esperábamos que estuvieran frente a nosotros estaban frente a nosotros, el caballo me ayudó a coger buena posición en la primera curva, salvé un poco de terreno en el Basay, pues tuve la oportunidad de salir del claro y después de ahí el caballo hizo el resto, de verdad. Irán, California, te dio tu primera Breeders' Cup con Lady Daylight. Tu primera Breeders' Cup Classic tipo con vino roso, Sí. sin ninguna duda, Puerto Rico, California, Nueva York, en tu corazón. Puerto Rico ante todo siempre me apoyan, gracias a Dios, y hemos tenido los últimos años, pues hemos tenido buenas victorias, gracias a Dios, gracias a mi equipo, el equipo de trabajo, mi agente y toda esa gente que me ayudan, los entrenadores, los dueños, día a día. ¿Qué más se le puede pedir a Papito Dios? Irá después Salud, de todo? Sí, salud es todo lo que pido, el corazón, no exijo mucho, después que haya salud pues tratamos de hacer lo mejor que podamos.